I plan to do this, the experience of the taxi driving some time ago, and I've been postponing for some time because it's a challenging thing. It has been challenging, so I kept postponing for like 3 weeks now, and finally we got a chance to do it, and I think I'm happy that we have done it. Don't move. You're stuck in one place. You literally look like you're moving because you're driving everywhere, but you're stuck in one place, and your ear is constantly here at the conductor and back on the road. And then your eyes, I can count the number of times I even looked in the driving mirror. I was constantly looking at the side mirror, the side passenger side, trying to make sure are the passengers coming off safely, are they getting on safely, and then this side is literally neglected. That's normally why you see the taxi guys bagala okututomera. Nabuzo yiwadini ki nemuga ndi mu Kristayo. Roli musiramu koze siri musiramu ndi mu Kristayo. Nambuza ndi ngo mu Kristayo abachawe nameka. Toka to ina omukyalo. Nkulina. Oyina omukyalo. Kati aba ekyo kiba ekyokumbuza abakyala kinumi. Kubanga kiri kya buntu bwange. Zolo kwa sala mjalo mu. Yali soba kwenda laini mpamvu kwetu. Iyo ekomanga mu namba mmeka. Zolo kwa mubiri. Koma mubiri. Nenga ate kusenza kubiga ku mugeri abantu kiba kistatinga. Wali badenga mu matano. Wali bala gandi kusana kwete 10. Mu kusoka nga yingi muloka. Kitegeera mbadde manye musajja ategeera. Oba kyakola kitegeera. Bamukusoka lisosa ndifuna abantu ayimira kumukumu nengamba mulenzi alabika kimanyi kyakola ate kinyizizo kimanyi uvuga lero tupaka gayaza ate lutuse nakyusa muloka nkalu tasa kulowooza nti bawano ku stage nteka konfuna abantu yogwegwa kuvuga kudda muki nti abamusiru. The traffic guy stopped me. I was already ready for them. I have my driving permit ready. In Moroka Jemvuze, I know the car is very good. But this driver, it seems he likes giving out money. Omusirikale we yatoyimiriza. Atenze yasosa nomugamba kwanza nabademba labe nomugamba beberemu abasirikale ki babo nga atagala kitegeera mugamba beberemu abasirikale babo naze nabadde kitegeera nti bagenda tuyimiriza leba tuyimiriza nabadde manyaka akasente kakoze ki kawedde. But the way I was driving, that's how taxi guys drive. Bwe bato bavuga nze mugambi there is no way you drive like a normal person when there are no designated stages. I find that literally all binebintu bena betuyitamu esaawa eno chaos yonna gwe tulina government. We need to have designated taxi stops, which we don't have. So a taxi driver will stop anywhere where there is a passenger. That is what I was doing. And a taxi driver will be looking for passengers everywhere. This is what I was doing. Kwa totoa kutagala ntagala je atagadenga yata wasini tabanyiza buta kuyimiriza. Bato yimiriza era nabade semanyita ina ne permit. Naye yaje permit ye bato yambi ne tuyitawo. Tebatu je ko sente kye kirungi. Kusinza kubanga lyemvugidde. Sisobola kumuwa mulimu okujjako mpozi nga muwa conductor. Chinene and his boy, they work very well as a team. I find that I think for a taxi to be successful, it's teamwork. The driver and conductor have to work like unanimously. They need to know when the driver is messing up, the conductor is not messing up. That's why you see when the driver is turning wrongly, conductor but they work very well together. Oyaja tule mu taxi boda ziri dangerous. Biganye asaze wate ko bulamu mukati abaga agala boda amanyi obulamu bubwe kinamugambye emyaka oyo mukulu yali badde atula mu boda kuba oyo amagumba ge tegakyayunga yabadde atula mu taxi naye kati uyo agenze ku boda naye ku return rege taxi bagenda kumpulira ogenda muzeeyi osaze amagumba ogateeke mu risiki kale ensonga y'omulimu ogwo agwemu obudde ayinza okuba nga gwagala ku mutima
naye nga enkola gyalina okukolamu tanaba kubeera comfortable nagwo agwemu obudde asobole okwongera okufuna ku training agimanye moloka okugivuga naye alina okusooka okufuna ku training eyo eya taxi size zino aliya zaffe zetubeeramu novuga aliyayo olukubanga ogenda kayunga novuga buvuzi kasita otuuka kawampu ng'osiba taxi yo ya maaso na bwongo kinene. Even from what I know about him, because before I got the taxi from him, I interacted with him. I've realized he's a very good driver. He's patient on the road, which is a very good virtue for driving. And he has been very welcoming. He was very engaging. He did not make us pay money to get consent to do this. But of course, we are not making money from this. He never traffic in that sibanji. Kamera ya budera. Yebaka neba berako. Sente mmekazi wali spending nyingi nnyo ku bbala n'ogamba nti bannange olunaku luli na spendinga sente nyingi mu basirikale sikirabanga ng'ogabangabe ng'ogaba mmeka osobola okugaba 5,500 negiwere emitwalo 6 okugattira ne bano banno ab'okukuba abo nsobola omuwaayo okusobola okuyiga yeetaaga emyezi nga 6. oli wuuli agenda naye yagenda oyo sapatu nga ziniga ezitagenda ezo ani agenda oyo agenda so alina okusooka okufuna training eyo afune bulungi training eyo gamba nti kati alina okunoonya abasaabaze bwenvuga okuva wano ekalere wawe nsuubira abantu okubeera njivuge ntya kitegeera si kuvugira mukubo wakati nga wa boda ate n'aboda basala lwaki abataxi temulina customer care abasaabaze mubaagala nga tebannayingira bwayingira olaba takyalina mugaso lwaki temulina customer care soka ogende ewa Eddie lwaki abasaabaze bw'aba tannayingira oyogera naye bulungi omuyita maama olwo bw'amala okutuula mu taxi yo n'otandika nga ne kakazi ggwe ekyo oba nkunyonyola ntya ndowooza wetubadde mu moroka ndowooza n'effekiti eyo ebaddewoko nti omuntu osobola omubuuza waliwo avaamu kitegeera togeze oba oli kaleerwe omubuuza mulimu ow'ekaleerwe ne basirika naye nga toluusi alina sente nnene kitegeera oluusi okyamye ku mafuta onyeda amafuta nobabuuza ani alinamu ku sente nene ne bakola ki ne basirika ate otuuka ku stage nagamba nviiramu awo mwongereyo oviiramu wa wennyini agambye awa wangi ekyanamasole nga kikyagenda oviiramu kino ekigwa kulettula kyokka obadde obuuza olumu obadde obazegapuyo ng'ogenda funa kasitoma omulala ate ye wakugambira nti enviiramu awo nga tolina ngaeyo nange era olina kuyimira oli kasitoma akuyiteko olumaliriza nga ate ajjayo kyebiri ate nga tolina kyenje era oba olina okuvaako ko gaye mukyalo obadde otya obadde ambasaba ssente temwogera ani avaamu temwogera kati ate raba ssente zompadde ngaera olina okuvaako bade mbio wa boda wanange bote bamanyi kigenda mu maaso amanyi kuvuga kugenda gy'alaga kitegeera bise bimu tuvaako kale kyabulijjo okuvaako naye era omala nowekontroli kitegeera kubanga emmotoka ebeeramu abantu bangi oba tomanyi ani govuze mulimu abasirikale mulimu bambega mulimu buli omu ali mu sekita ye naye oba kontrolinze otya kubanga buli omu ayingira emmotoka nga alina ebizibu bye abagenda ku mbaga abagenda mu kuziika abagenda mu biki byonna babeera mu mmotoka omwo naye era omaliriza nga mubeeramu abakukyusa obwongo timing ne zikyuka kitegeera olalinnya emmotoka tateeseza nabbeeyo olwokubanga mugabe mami ogenda nakuyimiriza nalinnya bulinnya n'atuula kitegeera olutuuka ekasanga nti nviramu akuta 2,000 kyokka nga omujje Kampala so ebyo bye bitutera okutujjako nogamba
naye ng'on average emmere olya ya mmeka langi olimba sha muzeyi kinene baatugamba abasajja ba takisi mulya bulungi nti oli emitwalo ng'ebiri kitundu mulya ne mubwegera kwegamba ate n'emmoloka ye badde ekaluba steering. If you're not used to driving a car that has a hard steering rack, me I'm used to new cars these days. Ate ne kola yange yennyini mwagirabye wadde nkadde naye nayo ku steering yayo egonda kati you cannot expect someone that is used to driving new cars najja mu mmoloka enkadde ng'egira ate kubanga I asked him at a certain point like envuga yange ompa maximum eka ku kikubu. The guy gave me 60. Like seriously guys, the way you know me, can I get 60 at driving manual cars? 60 out of 100. My skill engeri gye nkyusa mu gear engeri gy'obadde olaba nga nkyusa gear bwentyo okitegeera 60 really ne mubuuza kati what did I spoil mbu tolina kyoyonoonye naye mbonywa nnyo amafuta kati emmolokera enywa amafuta kati Eddie akasente ke tukoze oba tukoze roosi anti embuuza waliwo okukola ngo abasaabaze obaleese naye ng'oli mu loosi kusinziira ku ngeri gye twali tutambuddemu n'essente zennyini tezirabise teziriiwo tulina okuddamu tunoonye ssente tulabe nga tufuna ssente z'omusajja kubanga ne kondakita yennyini talina wadde 10 nezemugendo mu wasizirina tula wano etambulirawo baveeko tula wano tutambulirawo bugulirewo olujja kinene ekimu naye ate neewuunya yali badde anjigiza naye neewuunya toyinza kuŋŋamba nti ovuze emyaka 8 nga gwe tokulubulangako totomerangako tebakutomerangako tokolanga yadde pavement naye nga bw'aba akikola kyanjigiriza kiri kimu nti patience pays. Like if you're patient you can avoid certain problems. Otalina gy'alaga oyo tasobola kubanga atambula taxi oyita mu kusomozebwa oluusi okwenjawulo naye nga ate okugana ate kukola era oyina osigala ng'otambula ate ebintu byonna byonna ekava tebiri straight. But I also believe that as a person I also believe that okupapamu olumu kirungi nti bw'olwawe oyinza obutafuna. For example ojja genda ne weesanga nti bano abasajja abagenda nga bawamba amawanga bw'atapapa genda mu nsiko moraali efa tikatulinde abantu abamu singa tebali ku ntebe okitegeera but baapapamu ne bayingira mangu entebe. So okupapamu ebiseera ebimu kulungi ate ebiseera ebimu okupapa kubi but kyanjigiriza kiri nti patience. Mpozi ekirala kyanjigiriza nti I've learned that you need to be cautious of the people you deal with. You never know who you're dealing with because you might abuse someone and then find them in front being the one that is going to help you. But that does not mean that tuberenga bwe batukuza abafirika obere humble all the time batulinyirire nga tokkiriza nga kulinyirira. But he has taught me that you need to be humble, especially when you're at work, because you're at work you just need to be professional and all.